60-70-এর পরে পৃথিবীর মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সেই পরিবর্তনটা গত 2000 সনের আগ পর্যন্ত আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে থাকার কথা, 2000 সনে বাংলাদেশের কিছু কিছু মানুষের হাতে মোবাইল ছিল, কিছু কিছু। 2000 কিন্তু অনেক আগের কথা না, একটু করে পিছনে ফিরে, যদিও 24-25 ইয়ার্স, বাট এগুলাকে কালকের দিনের মতো মনে হচ্ছে। যখন বাংলাদেশে সিম কার্ড বিক্রি হতো 20,000 টাকা, 20,000 টাকা। তো যখন সিম কার্ড 20,000 টাকা মানে হচ্ছে তখন 7,000 টাকা ডলার ছিল। তাইলে একটা সিম কার্ডের দাম ছিল প্রায় $300। ওয়ান সিম কার্ড ইউজ টু বি কস্ট অ্যাবাউট $300। আপনারা জানেন এরিকসনের বড় বড় সেটগুলা ছিল। 2003 পরে মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে শুরু করে মোবাইলের মধ্যে, 2002-2003 পরে। এর পরবর্তীতে যখন আমাদের কাছে অ্যান্ড্রয়েড সেটগুলো আছে, পৃথিবী আস্তে আস্তে আরো পরিবর্তনের দিকে চলে যায়। মোট কথা হচ্ছে 60-এর দশকের পরে আমাদের বক্তব্য অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, কোনো মুভমেন্ট করবেন না, কোনো ধরনের কথাবার্তা বলবেন না। আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি, লাখো মানুষ আপনাদেরকে দেখে, সুতরাং আমরা ভালো কিছু দেখাইতে পারি মতো পৃথিবীতে। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের কথা ব্রেকডাউন হয়ে গেলে হয়ে যায়। আমরা ইতিপূর্বে আপনাদেরকে বলেছি লাইলাতুল কদর আল্লাহ নিয়ে নিয়েছেন আমাদের এগুলার কারণে। সম্মানিত উপস্থিতি, বলতে যেটা চাচ্ছিলাম, পৃথিবী পরিবর্তনের দিকে গেছে। কিছু ফ্যাক্টর এই পরিবর্তনের পেছনে কাজ করেছে। Some factors may play very important role behind the change of this world, especially development of science and technology. এটা অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, especially end of 17th century। পৃথিবীতে সামগ্রিকভাবে এডুকেশন সিস্টেমে, কালচারাল সিস্টেমে, সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে একটা পরিবর্তন এসে ধর্মের জায়গাটা সেকুলারিজম নিয়ে নিয়েছে, ধর্মের জায়গাটা সায়েন্স টেকনোলজি নিয়ে নিয়েছে। As a result of this, the mindset of the youth has completely changed. যারা 2020 পরে জন্মগ্রহণ করেছে, বিংশ শতাব্দী, 2020 পরে, those who born after 220, তারা পৃথিবীতে বড় হচ্ছে। It is a completely material এবং secular world. So our children, our brother who born after 220, they are upbringing, they are growing in an atmosphere of completely based on completely science and technology. That's why their belief system is really very loose. It is not that strong. They do not have any interest in the life after death. They do not have any interest in the day of judgment. They do not have any interest in anything which is unseen, which is not perceivable by the 5 faculty of senses. They do not want to believe which cannot be seen. You know the basic principles of our religion, of our deen, is Iman bil Ghaib. Iman bil Ghaib. We believe in unseen. So they try to tell us that this is completely blind belief. Science does not believe in any blind belief. Science cannot accept anything which is unseen. This is their claim. They want to say that if there is any existence of Allah or the Creator, the Lord of the universe, then where does He live? So today, inshallah, in a very short space of time, we will address these 2 very important questions raised by our brothers. The first question is, where does He live? Before that, let me translate for you the 2 verses that I have recited from the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said, Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ard. Have you not seen that Allah has subjected for you
whatever is in the heavens and in the earth, and has lavished His favors upon you, both seen and unseen. Still there are some who dispute about Allah. Still, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Still there are some human who dispute about the existence of Allah without knowledge, guidance, or an enlightening scripture. So they dispute about the authenticity, about the existence of Almighty Allah without knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala saying that you are disputing about my existence without knowledge, number one. Wala huda, without guidance. Wala kitabim munir, and you do not have any enlightening scripture which can enlighten you, which can remove the darkness from your heart. So you disputing about me, whereas I am the creator of the universe, I am the creator of the heavens and the earth, and whatever the heaven and the earth contained, everything is created by me. But you are disputing about my existence. You do not have knowledge. You're doing this without having knowledge. No knowledge, no guidance, and no enlightening scripture. In another verse, Allah subhanahu wa ta'ala said, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. This is a blessed book about Quran. This is a blessed book which we have revealed to you, O Prophet, O beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, so that they may contemplate, they may deeply think its verses, and people of reason may be mindful. I have revealed this book so that people deeply think about the verses of the Holy Quran. And those who are the researcher, who are men of reason, they may mindful about the verses of the Holy Quran. These are the two verses. So let me come to the questions. Before that, a group of people came to Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu. Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu was an Islamic jurist. And he was the blessings for the Muslim Ummah, as it is indirectly mentioned by the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Such an intellectual person, as if the heaven and the earth has not ever seen such an intellectual person like Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu. For your information, those who are the youth of our Muslim Ummah, confused about the belief, let me tell you, private and public international law, do you know who is the founder of the international law? For your kind information, this is Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu. He is the founder of international law, private as well as public. Private international law, public international law has officially launched, has officially introduced by Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu. And later on, Imam Sarakhsi, he explained the book given by Imam Azam, Sharh Siyar al-Kabir, Sharh Siyar al-Sabir. This is such a voluminous book. You will not have such example in any world literature. I'm not talking about Islamic literature. In any world literature, such a voluminous book written by Imam, explained by Imam Sarakhsi. My dear brothers, some people came, they were atheists, they were materialists. They came to Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala. They wanted to hit him, beat him, kill him. The reason is Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu always refute their argument. Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu always clarify the argument
refute, answer to their argument. And Imam Azam's argument was uncontrovertible argument. Such a strong argument, nobody can answer Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala. So they were talking about, their question was about the existence of Almighty Allah. They were trying to say that there is no creator behind this creation. This is their claim. Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu, he said, let me ask you a question. Think, a man came to you and he is claiming that he has seen a ship in the middle of the ocean. There was waves, mountain-like waves. And it was really, really devastating in the middle of the sea. A ship was full of cargoes, goods. And such a devastating situation. In this situation, the ship was being sailed without any sailor. And it came to the shore. It came to the shore without any problem. Do you believe? They replied that that man will be a stupid. Nobody can believe. Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala বললেন যে আপনি যদি কোনো মানুষ যদি আপনার কাছে এসে বলে আপনাদের কাছে যে একটা শিপ উত্তাল তরঙ্গ সমুদ্রের মধ্যে পাহাড় সম ঢেউ এবং such a windy weather, যখন সমুদ্রের মধ্যে টালমাটাল অবস্থা, সেই অবস্থার মধ্যে কোনো সেইলর ছাড়া, কোনো নাবিক ছাড়া, কোনো মাঝি ছাড়া শিপ তীরে চলে এসেছে এবং কার্গোগুলা, গুডস গুলা অটোমেটিক্যালি নিচে চলে এসেছে, তীরের মধ্যে এসে সুন্দর করে সাজানো গুছানো অবস্থায় হয়ে গেছে, নাবিক ছাড়া, উইদাউট এনি সেইলর। বিশ্বাস করবেন? না, এটা তো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। এটা কেমনে হয়? এত বড় শিপ নাবিক ছাড়া চলবে এবং তীরে এসে যাবে, কার্গোগুলা জায়গার মধ্যে বসে যাবে, এটা কোনো নাবিক বাদে হইতে পারে না। যে বলবে সে স্টুপিড। তো বলে হাই, বলে যদি একটা নাবিক ছাড়া শিপ তীরে না আসতে পারে, have you ever seen the expanses of this universe, heavens, earth, mountain, ocean, day, night, 1,000 types of creation around the globe, their food, sun, moon, star, day, night, everything is being running without anyone, without a caretaker, without anybody. তখন আর কোন যুক্তি দিতে হয় না, আর কোন যুক্তির দরকার হয় না। এক ব্যক্তি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাছে এসেছে, হযরত, এটা কোরআনের কথা, আর ওরা ইমামে আজমের দরবারে তওবা করলেন এবং ধর্মের ফিরে আসলেন। Because it is quite natural. Sometimes some question can be arise in the mind of the youth because of the environment, because of the education, because of the family, because of the friends. So this is our duty and responsibility to remove those confusions from their mind. That's why you people has to be helpful. This is place of love, place of unity, place of integrity. This place is not for fighting, not for hatred. You came here, you pray here, whereas your heart is full of hatred. Should not be like that. You might dislike me, no matter. Allah subhanahu wa ta'ala, up to the day He enables me to stand up here, I'm here. The day He doesn't want me here, I'll not be here. You're liking, you're disliking, no matter.
didn't come from Bangladesh. I came from England. My passport color is not green. My passport color is red. My dear brothers, the most important thing, our youth are confused. I come to the prayer. I think my children as well coming to me, they're well. No. 80% of the youth, when they sit down with us, 80% of the youth, they are confused about the belief. Because of the school, because of the environment. In an environment they are growing up, where religion is not secondary issue. Religion is issue number 10. Issue number 10. You think that your children, my children, they are a strong believer. No. You think that they come with me in the masjid 5 times every day. Yes, they come with you. But ask them about the belief. They just believe. Most of the time they laugh at Day of Judgment. Ustaz, they ask like that. Ustaz, Day of Judgment, we will die. How come we will stand up from the grave? Don't you think this is something joke? Ustaz, it is funny. You understand now? So this question has to be addressed. And our brother has to be helpful for us. We have to study a lot before we stand up here. My dear brothers, a man came to Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala said, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk iz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumeet qala ana uhyi wa umeet. He man came. Allah subhanahu wa ta'ala said, haven't you seen a person who was debating with my beloved servant Hazrat Ibrahim alayhi salam? What is the subject matter of the debate? Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk. It was about the Lord. The person was claiming, because Hazrat Ibrahim alayhi salam said, this is my Lord, my Creator, who gives you life, who gives you death. So life and death is caused by my Lord, the Creator, the Cherisher, the Creator of the whole universe. The man said, no, this is not your Lord. This is me who gives life and death to a person. You want to see? Okay, let me show you. Then he called the person. He ordered his people to kill that guy. They killed on the spot. So the person died. He said, oh Ibrahim, let me know now, who is the giver of death and life? Ibrahim alayhi salam said, wow, mashallah. You don't have conceptual clarity. You didn't understand what I wanted to say. Okay, let me tell you something. You show me, demonstrate that you are a Lord. I will accept you as a Lord. This is my Lord, which raised the sun from the east and make it go in the west. Make it set in the west. The sun comes from the east, go away through the road of west. Could you please show me the opposite? You try to take it from the west and make it set to the east. I will accept you as my Lord. Quranic word is فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ. The kafir, the person who was debating with Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, he became puzzled. He became perplexed. তিন কর্তব্য বিমুখ তারা আসছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাছে বলার জন্য যে আমি জীবন আর মৃত্যু দেই, তুমি বলে দাবি করো তোমার আল্লাহ জীবন মৃত্যু দেই, কে বলছে তোমার জীবন মৃত্যু তো আমি দেই? তো দেখবা তুমি মানুষ একটা জায়গা বলতেছে তোমরা এর হত্যা করো, তো হত্যা করছে জায়গা করতে মানুষ মারা গেছে, তো এখন বলো তো দেখি জীবন মৃত্যু দিয়ে দেয়। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলল, আপনি তো বুঝেননি আমি কি বলছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যদি খোদা হয়ে থাকেন, যিনি খোদা হন উনি কাদেরে মুতলক হন, ফাআলুল লিমা ইউরিদ হন, যা মন চায় করতে পারে। আপনি আমাকে দেখাবেন আমার আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে নিয়ে আসেন, পশ্চিম দিকে ডুবান, আপনি পশ্চিম দিক থেকে উদয় করে দেখাবেন, পূর্ব দিকে ডুবিয়ে দেখাবেন, আমি আপনাকে আল্লাহ হিসেবে মেনে নেব। কোরআন বলছে ফাবুহিতাল্লাযী কাফার। আমরা চিটাঙ্গা ভাষায় বলি বেড়াই দিছি। কি দিছে? বেড়াই দিই, মানে
কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেছে, উনি আর এটা করে দেখাতে পারেন। এটা একটা আমি কোরআনিক হিস্ট্রি এবং হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিষয়টা বলেছি। So they wanted to say, okay, if there is the existence of the Lord, could you please tell us where does he live? As I mentioned in the khutbah, you cannot ask this question. Why? My dear brothers, our Lord has no specific address. Our Allah has no specific address. He is everywhere. That's why I cannot tell you a specific address of Him. If you want me to know, if you force me to tell you the specific address of Almighty Allah, then you have to answer me some of my questions. If you are able to answer to me, I will be able to answer. What is the specific address of Almighty Allah? Could you please tell me, the light is everywhere. This is day. This is day. Could you please tell me what is the specific address of light? What does light live? এই আলো, এই যে পৃথিবীর সর্বত্র আলো, যেখানে দেখি আলো, আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, বলেন তো দেখি আলো কোথায় থাকে? You will not have answer. Similarly, if I ask you, in my body, I am alive because I have ruh. If I ask you, what is the specific address of ruh in your body? Does the ruh live in the hand, eyes, brain, heart, stomach? Where does the ruh live? Your answer is everywhere. That's why I cannot give you any specific address of ruh. My dear brother, blood is circulated in the whole body. If I ask you, blood lives here, blood lives there, wherever you cut, blood is there. If I ask you, what does the blood live? Specific address of the blood, you will not be able to answer me. Wind, হাওয়া দেখি না আমরা চতুর্দিকে হাওয়া, আমরা যদি জিজ্ঞেস করি হাওয়ার অ্যাড্রেস কি, স্পেসিফিক অ্যাড্রেস, যে ঘরের মধ্যে হাওয়া থাকে, যেখান থেকে হাওয়া বাইরে আসে, there is no specific address of wind. Wind is everywhere. Light is everywhere. What is the proof that light is everywhere? Wind is everywhere. My survival, my existence is the proof of wind. My existence is the proof of blood. My existence is the proof of ruh. If there is no ruh, there is no existence of mind. No wind, no oxygen, there is no existence of mind. They are everywhere. They are everywhere. Ruh is everywhere in the body. Wind is everywhere in the globe. Blood is everywhere in the body. Light is everywhere in the universe. There is no specific address of light. My dear brother, that's why Allah subhanahu wa ta'ala said, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. To Allah belong the east and the west. So wherever you turn, you are facing towards Allah. He is everywhere. My dear brothers, before you want to know the specific address, try to understand the place you are living in and then make a comparative study. Your world with the whole universe created by Allah. I think you have no idea about the expansive mood of the solar system, about the expansive mood of the universe, how extensive it is. I have no idea. As compared to the universe, as compared to the whole globe, as compared to the sun, as compared to the solar system, the world that we are living in is nothing. It's like a drop of water. So in the drop of water, you living in a drop of water,
You living in a very small pond and you trying to understand the maker of the whole ocean. Impossible. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said, وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Allah encompassed the whole universe. Because the world we are living in, it is just like a drop of water as compared to the Atlantic Ocean. So we are living in a drop of water. And the whole universe created by Allah Almighty, it is much bigger than the Atlantic Ocean. So such a small thing we are living, minor world. You are trying to understand what is the specific address of Almighty Allah. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Wherever you turn your face, Allah is there. Allah encompasses the whole creation. My dear brothers, the second important question, shortly because time is very short. The second very important question is that Islamic belief is based on unseen. Based on unseen. Science cannot accept it. My dear brothers, I don't know. You do not have good idea, right idea. Science cannot move on. Science cannot move on until it has some hypothesis. And if the hypothesis is not seen, is not visible. Let me tell you, there are two types of existence. Two ways we can learn about something. The first way, direct observation. I see, I believe. It is called direct observation. The second way to know something, it is in Arabic, it is called istinbat, istentaj, which is in academic language we call it inference. Inference. What is inference mean? It means to come to a basis of argument and reason. Here is the action. Based on the action, its function, its way of activity, we make a long research. Then we come to a conclusion. Action is seen, conclusion cannot be seen. Action is visible, conclusion cannot be visible. But you have to believe in the conclusion. My brothers, they think gaib, what is the meaning of gaib? They think gaib means gair mawjood. Gaib means inexistence. But gaib does not mean inexistence. Gaib means gair mashhur, invisible. আমরা যে কোনো জিনিস দুইটা ওয়েতে জানতে পারি। আমাদের ভাইয়েরা মনে করে গায়েব মানে হচ্ছে এটার অস্তিত্ব নেই। সেরকম না। গায়েব মানে গায়রে মওজুদ না। গায়েব মানে গায়রে মাশহুদ, যেটা দেখা যায় না, ইনভিজিবল। আমি এই বিষয়ে পরবর্তী জুমায় কথা বলবো। শুধু আপনাদেরকে একটা গ্লিম্পস দিয়ে দিই। আপেল আমরা খাই না, আপেল খাইতেছি, আপেল সবাই দেখতেছে। সবাই দেখতেছে। আপেলের ভিতরে ভিটামিন আছে না? কেউ দেখেছে? দেখেন না। আপেলের ভিতরে ভিটামিন আছে, এটা আমরা কেমনে জানলাম? After long research, based on reason and argument, they came to a conclusion there is a vitamin. So I believe in apple. I believe in vitamin as well. Vitamin is invisible. Invisible, it does not necessarily mean that it does not exist. It is. It does exist, but cannot be seen. So if you cannot see, it does not mean that there is not such existence. আমরা আপেলটা উপর থেকে পড়তে দেখেছি। I saw an apple falling down from the tree. I can see it. পড়তেছে। কিন্তু কোন আইনের কারণে পড়েছে? Which natural law made it fall from the tree? That is called law of gravitation. Anybody has seen? ওই আইন তো কেউ দেখে নাই। আপেলটা পড়তে দেখেছি। আপেলটা পড়ার নাম অ্যাকশন। এটা আমার ডাইরেক্ট অবজারভেশন। কিন্তু এই আপেল পড়ার মাধ্যমে আমি একটা রিসার্চ করেছি, এটা পড়লো কেন? আমার রিসার্চ আমাকে কনক্লুশন দিয়েছে এখানে একটা আইন, ন্যাচারাল ল কাজ করেছে। সেই ন্যাচারাল লটাকে আমরা কি দিয়ে বের করেছি? সেই ন্যাচারাল লটাকে আমরা বের করেছি ইনফারেন্স দিয়ে, ইস্তেনবাত করেছি।
ডিরাইভ করেছে, ওইটা নজরে আসে না, কিন্তু ওইটা তো আপনি বিশ্বাস করেন। আপনি যে বললেন সায়েন্স বিশ্বাস করে না, সায়েন্স বিশ্বাস না করলে মুভ করতে পারবে না। সুতরাং ঈমান বিল গায়ব এটা ব্লাইন্ড বিলিফ না, এটা সায়েন্টিফিক বিলিফ। এটা কিভাবে এসেছে আমরা নেক্সট জুমায় বলবো। ধন্যবাদ সবাইকে।